Slavik Kryklyvyy and Joanna Leunis of Belgium. This is the first time they've ever won a world title. Very, very well deserved. Their family's going crazy, all their friends in the background. Да, вы знаете, похоже, Slavik Kryklyvyy вернулся в мир профессиональных танцев. Even though everybody thought he had retired for good, Slavik Kryklyvyy has just announced his comeback. He's going to dance with Anna Melnikova, a young and very talented girl who recently became the amateur world champion. 这对舞伴在时下已经合作了有几个月的时间，现在他们决定开始职业生涯的正式合作。Les experts expriment des attentes plutôt élevées quant à la réussite de Slavik et Anna. Со времен последнего успешного выступления прошли годы. Вам все равно очень талантливый танцор. À son arrivée sur la scène, il combinait la danse latine avec des éléments d'arts martiaux qui donnaient à sa danse un caractère extrêmement explosif. Slavik has had several serious injuries, and being 34, this is probably his last chance of success before he'll have to retire. А, 18. Ну, 40 через 40 минут. 40 минут. Ну, через 50. 6 минут. Annoying. Is it a good morning? Волосы. Глаза открыть вообще не могу. No. 3, cha-cha, 1, and the 2, and the 3, and the cha-cha, 1. Wait. 2, and the 3, and 4, and the 1, 2, and 3, and the 4, and the 1. Now, what do you want from the lady? What are you giving to the lady, and what do you want from the lady? I would like to feel her weight very well. Okay. I would like to feel, and that I change her directions, and I need very clear feel her standing leg and weight on that standing leg, so I know where she is. So we fill up together, and Okay. I'm changing that. Yeah. 3, 4, 4, and 1,
2. In rumba, we did some step, and then she had to do spiral turn. And she did from the three alemana, you know, from that delay. She did for me spiral like this. With the straight leg, completely disconnected legs. Gonna kill you. Can we just continue with it? Yes, Thank sorry. you. I'm sorry. No, I said already, thank you. You had to get that off his Yeah, chest. but you could get this later, no? I have much more things to say, don't worry. 1 and 2 and 3. 1 and 3. 4 and 1, 2, 3, 4. And cha-cha. 1, 2. Ты будешь и первый что-то брать? Скажи, ну что долго это? Вместе будешь не брать. Okay, so let's talk about present and future. What's happening? Well, now, of course, until the first show, we have to get ready as best what we can in a month. Of course, it has to be organized. All the choreography, all the show work have to be organized. Even if we have some idea from my old stuff, but it we still has try to to change. somehow to rearrange it so it looks completely different. So maybe find some stylistic touch to it, different way. So it's not going to be recognized. Yes. That's what most people are going to say. Oh, it's going to be the reincarnation of Slavik and Karina. And that I don't want. First of all, she's not Karina, she's better. And with the way she using her gesture and her emotion, it's different. It's different. So I don't think even maybe some people gonna try bad mouth and like surely whatever. What I would like, for me, for you two, for the future, is get back straight in as soon as possible. Come back to what you were when everyone was talking positive about you. I don't have any doubts that you can actually go back. I'm sure you can do it. And then for me, if everything is calculated well enough between 1 year, at the most 1.5 years, you should be there in first place, for me, if you start making a mistake. I need to know what the situation is for you at a competition. Is it that you get to a competition that you're kind of nervous and have difficulties finding a center and focus? I'm nervous very much, of course, and I am not trying to be to be more clear. I am trying to get more center and more aware of myself. Okay. For sure, but I don't try to do that through the meditation mode. Okay, because that go in a corner and go like this, because if I go like this, that's when I go on the floor like that. I remember one time I came to my room, I put Elvis Presley, and I was just like a kid in a room, jumping on a bed, just dancing, just shaking my body. And I didn't plan this, it just happened. I just was in the mood to do that. And I did this funk, and I was like with my body, with my legs, arms. Then my competition was fabulous. And when I do that contrast, suddenly I get on the floor. Of course, many mistakes can be. Of course, not maybe something not coordinated like I would do in a practice, but I would approach differently on a competition, because that's what makes my soul fly, to dance, really dance. Not to be, not practice on the floor, to really express myself.
Наше танцевальное искусство — это не просто только хореография. Естественно, есть много-много-много нюансов, из которых состоит хореография. Но в целом все равно мужчина и женщина танцуют. Понимаете? Два живых человека. Вы создаете, вы должны создавать своими ситуациями, своей хореографией, вы должны создавать какую-то историю. Причем это не какая-то там драма большая, не знаю, Ромео и Джульетта или еще что-то. Простые, простейшие жизненные ситуации. Вместе. Ощущение, когда мужчина берет девушку за руку и чувствовать ее весь тело, ощущать ее тело, вести. И хочу ее пригласить, я ее буду приглашать. То есть это пространство, ее ауру, свое дыхание, ее дыхание, свое тело, свое дыхание прочувствовать и создать это движение так, чтобы мы совпали, чтобы это было понятно. Она коротко будет, да? Из-под груди. Или она вот такими... Лучше тогда не квадрат, а прямоугольник. Мои вообще, которые вообще... Хорошо, примерим. Сейчас примерим. Только подальше, мам. Мне не нравится, как это выглядит. Здесь ужасно. А где то? Уже далеко. Слушай, отличная эта штука. Закроется твоим так этим. мне не нравится. Мне хочется тоненькие-тоненькие прям. И вот эту вот штуку вот сюда вот. Да, но лучше она как-то грудь такую больше делает. Ну, на самом деле это какая-то мелочь. Я не знаю, почему Нет, ты... мам, в профессионалах вам мелочи вам видится. Узко, да? Нормально, что узко? Да, но оно потом все завесится же чем-то. И вот теперь опять, не разрушая положение тела, поднимаешь руки медленно вверх. И дыши спокойно, мягко. Сейчас хорошо. Еще. Это как бы, да, сдувай, а грудную кость поднимай наверх. Не выпячивай ребра. Рукоятку грудной кости нужно послать вперед. Не мечевидный отросток. Вот поменяйте. Я мыслями посылаю. Да, мыслями. Да, мыслями еще посылать. Внутреннюю часть, да, до макушки. Слушай, я одновременно excited насчет завтра. Конечно же, немножко страшновато. Просто хочется так, чтобы выйти и не быть как пугливый кролик. Выходишь с станции, ничего не помнишь. Ну нет, слушай, вот не надо только эти имиджи в себя вгонять. Имиджи должны быть, сам понимаешь, какие. Что все будет получиться, потому что есть как только ты начинаешь думать о том, что может что-то не получиться, так и будет. Вот сколько я танцевала, и уже и в old partnership, и в new partnership всегда так было. Поэтому никогда не нужно думать, мне кажется, о таком. А у меня всякое было. Ну нет.
Не, ну всякое бывает, но это же твое отношение к этому. Даже если где-то wrong, ты можешь сделать что-то прикольное, понимаешь, и выйти. Я тебе сделаю wrong, сейчас тебе дам плохого имиджа. Только попробую что-то там. Нет, я тебе просто говорю, что даже если... Все должно быть подготовлено. Знаешь, мне самому хочется выйти на паркет среди пар, видеть зрителя, найти себя на паркете опять и получать удовольствие от того, что делаешь. Да, только не делай так, что, ой, типа, я не получаю удовольствия, потому что ты же знаешь, что первый тур или первые два... Ты меня учишь? Ты же даже суперстар не получил, потому что ты так боялся и писался, что ты не получил. The former world champion Slavik Kryklyvyy returning to the floor tonight. This is the competition where we will see if Slavik Kryklyvyy can match his former partner Joanna Leunis, who has been ruling the dance world with Michael Melnikova for the past 3 years. Il a suivi une rééducation intense et il semblerait qu'il est de nouveau en très bonne forme. It will be so exciting to see if Slavik still has his explosive speed, which amazed everybody a few years ago. спортивного танца. Хотя, впрочем, я могу сказать, что всегда... Вон он там лежит листик. Там, знаешь, там с пакетом не видно вообще будет. Ballroom Dancer, Slavik Kryklyvyy и Anna Melnikova. Io sento chi esatto di perché no se da porque si nada más por eso venga de ti era un cielo divina llegaba aquí sin haber encontrado yo le quiero pegar. Бallroom 35, Slavik Kryklyvyy, Anna Melnikova, Россия. Не видели, что ты нас говоришь, мы вами гордимся. Молодцы, молодцы. Так держать. Немножко.
Давай, давай. Спасибо. Немножко времени пройдет, и все будет. Станцуемся еще. Довольно, что мы станцевали, что мы выжили. Здесь больно? Да, я чувствую вот тут сильное напряжение. Что ты читаешь? Стареть – это хорошо. Стареть означает созревать, то есть становиться не хуже, а лучше, сильнее, мудрее, завершенней. Какой ты старый, блин. Ты вообще выглядишь как... Малолетка. Ты вообще выглядишь маленьким у меня. Ну, я имею в виду маленьким. У меня болит живот, не пойму, чего. Майами, может, Майами было? Было даже сети Гонконги, Москвы. Из Майами на пляже. Ах, хрен с тобой. Тебя определим какой-то клуб ночной. Пусть зарабатывает деньги, а я буду квартиры убирать. Будем наслаждаться жизнью на пляжике. Да? Ну, думаю, на тебе я много не заработаю. Я думаю, я смогу. Сейчас здесь пойдешь? Что, буду квартиру убирать? Вместе со стриптизом, если надо. А чё? 2 and 3 and cha cha 1, 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and walk. That would have been it. Accelerate and I lead, and if you lose that, I'm not losing it. I was like this. Then, sorry, why? That's why you felt that I'm... I didn't complain. You the complain. Yeah. But these issues, let's face it, they are not yet that automatic between the two of you, right? Because it hasn't been enough time for that. So if one of you complain to the other about it, I think it's a question of trying to solve it and not start to compete about who did not and who did. 1, 2, and that was a good one. 4, 1 and 2 and 3 and go, 1. What's your immediate instinct of feeling when you've been dancing there? Don't find faults. No. I feel that instinct is coming back gradually. And especially the connection with partnering. Yeah. I feel getting more and more aware of it. If you go back to when you came on the scene with Joanna, you almost got like a cult following you, almost copying what you did. Then you had the period where you have become a lot more educated. That
mechanical period has enriched you, but it has switched your instinct off. Yes, yes. Yeah? I had a talk with Ruud the other day, and he's a clever man. He said something that Slavik just needs to be allowed to let his instinct decide. And he must never try to dance the way somebody else would like him to dance. Trying to please somebody else is fatal. Я не могу написать так долго. Так, Аня, в том-то и проблема, потому что ты не заканчиваешь движение, потому ты не можешь стоять. За-та, яга, вон, папа, крум. Давай. Я могу пройти хореографию, саму музыку. Где ты? Где ты должна быть? Сделай мне. И... Я бамба, я катица. Слушай, ты разрыдалась вообще? Почему? Почему? Что? Взяла все последние фигуры и пошла. Почему ты разрыдаешься? Потому что я не чувствую. Что? Ну объясни мне, в чем дело? Я вообще потеряла всю свою внутреннюю, не знаю, настроилась. Потому что я зарядила, что мне столько всего не хватает. Это вообще бред. Ну чего ты в самом деле, Аня, перестань. Чего не хватает, скажи мне? Чего не хватает? Анют, мне важно, знаешь, что от тебя? Это твоя сексуальность. Мне важна твоя вот эта sensitivity. Мне нужно твое вот это вот я, что ты себя продала. Все, каждое свое движение, что ты продавала. Вот это мне надо. Can we have just 2 portions of white rice? Just white without anything, any sauce, nothing. Some of the best dancers in the world are gathered here at the UK Open. Of course, Michael and Joanna are favourites, with Ricardo and Julia and Slavik and Anna following closely behind.
Thank you to all our competitors this evening. And thank you once again to our sponsor, which is Catholic Bank. Ladies and gentlemen, to your pleasure this evening, and honor arms. In fifth place, couple number 92, Slavik Kryklyvyy and Anna Melnikova from Russia. The United Kingdom champions for 2010, Michael Malachowski and Joanna Leunis from Poland. Oh, I love his name. Anyways, his incredible contemporary choreography. Use your own feet. It's a little bit better. First of all, trying to get the things that she knows that she can do, push a little bit to do something that she doesn't know how to do, and then once you start going on and on and on, then start to change some things. Guys, I'm here. Yeah, no, I've got no problem saying to your face. You know, I understand that something she never done it, and she never done it, and she's. Well, for me, I just would like to feel that she's ready to jump into whatever unknown and try do it with all the willpower. Straight away, you get the idea. But then she has to stop and start practice by herself to really get everything in, and then she'll give the full amount. I understand. So I mean that when she's not familiar with the organization, with the choreography, she needs time she cannot put her soul into it. No, once she gets it, she'll put everything into it, and she's got a lot of fantasy as well. Hopefully. No, she has. Positive with a smile. No excuses. No excuses. I don't have excuses. First of all, I'm giving them, but then anyway, I'm doing a job. Yeah, but the next thing, don't give it an excuse. Just say, listen, I can't do it. No, I'm lying. I'm lying. If you want a little mouse, it's okay. You can get it somewhere. No. If you don't respect that, sorry. I respect that, of course. Yeah. Что ты делаешь? Ты же видишь, можешь вкусненько показать. Слушай, вкусненько, блин. Сейчас хочешь, я вкусненько показала? Где, как не на таком пространстве? Что сейчас даже она на что-то не концентрировалась. Вот, подумай. Ты уже куда идти? За тебя. Правильно. Куда я пойду, если за тебя?
Ты видишь, куда я пойду за тебя? Ты то же самое в зале делаешь. Слав, о боже, слушай, я сейчас не буду, ты сейчас ищешь, блин, ошибки. В соседнем комнате шевелюсь. Чего ты сейчас ищешь ошибки в комнате, которые я никогда не делала в зале. Закрыть и спокойно разговаривать. Хорошо, начнем с Сделай мне, пожалуйста. Ань, сделай мне то, что можно сделать. Пожалуйста, голос потише. Спокойно разговаривай. Иди суши, сейчас нормально у тебя все. Сколько время? 2. Если уже 2, я не пойду уже в мамас. Уже иди кушай, и мы встретимся там. Что делать-то? То есть что делать? Без еды. Аня, я всегда без еды танцевал. Ну, ты думаешь, что это всегда было the best? Может быть, ты бы сейчас поел, было бы еще лучше. Аня, не успеваю. Welcome to the Blackpool Dance Festival, the most prestigious dance competition in the world. Here we will determine who is the best couple in the world today. How do you feel yourself it's gone? I had a question in mind. If we stand out one of the I don't think enough. Fifth place, couple 31, Slavik Kryklyvyy and Anna Melnikova. British Latin American champions and still champions, Michael and Joanna Leunis from Poland. Let's hear it, ladies and gentlemen, for the champions. Have you hurt your knee? Are you okay? You really finished energetically with that jive out.
Yeah, I tried. That, no, it was... I'm so upsetting that not even one dance force. Not even one dance. Well, I wouldn't think too much about that right now. Yeah. The great thing is you're back in. Yeah, exactly. Yes. They could have made it worse, you weren't in. You should be very happy with the 7-round comp you've done. The result doesn't show that. Just upsetting me that I feel to be stuck behind the scaffold forever. No! Give that a chance. I'm just worried about all your bitty soul. Yeah, that's what I'm now realising more. You have people next to you just... And it's just going. And yeah, not only just for the energy, but it's clean. It's clear and less fidgety. Yes, less fidgety. What is a little bit of this, a little bit of that, and boom, boom. Something clear that even ballroom guys can understand. Yeah. This does not mean that you have your death certificate signed. No. Нужно смотреть все, что хочешь, есть настроение. Если его нету, то ничего не пойдет. Даже самая лучшая подготовка. Видимо, это еще за свою первую ночь. Я должен понимать, или ты должен понимать, как себя вести на уроках, на тренировках, и как относиться профессионально к своей работе. Я вообще не собиралась быть сегодня, я собиралась быть здесь в четверг. И я тебе об этом говорила. Мы четверг, пятницу 2 дня отдыхали. Вот именно. Зачем в субботу прям за день? Потому что люди нормальные, понимаешь, в труппах балетных, они отдыхают 2-3 дня. Иди в труппу балетную, там по соло можно тренировать. Там эмоций ноль. Там партнер не нужен. А я тебе что, эмоции сейчас прошу? Я тебя прошу просто пройти, чтобы разогнать тело после дня отдыха. Все. И тело прогнать вариации. Сделай это сам, пожалуйста. Сделай сам, пожалуйста. Просто я не могу на целое бревно, потому что меня снимают. Потому что я сейчас не эмоции, ничего А не я могу. что, эмоции сейчас танцую? Я что, стараюсь сильно? Я что, танцую Blackpool'ский финал, что ли? И ты сейчас не можешь это отдыхать, после чего? Кто отдыхал? Ты готова к этому? Ты убила мое настроение, желание устремления моих целей. Потому что ты совершаешь функциональные и серьезные готовности. Ты не помнишь никакое задание, что ты педагоги говорят, никакую информацию. И ты все валишь на другого человека. И я тебя заставлял каждый день тренироваться. А в четверг я тебя видеть не хотел, потому что ты относишься ко мне.
Do you want to start off with the running, with the endurance? Do you think that that's better for you today? To kind of get your head free and stop thinking? And then do a rapid speed later? Maybe. Because now you really have to focus and concentrate. And if you're... No, I'm okay as soon as we're gonna start it. No Are you sure? Yeah. And push up. 6, 5, 4, 3, 2, 6 more. Now I do training for myself. If with the time I will see that we are partners and it's a really partnership, then I will share information with her. Because now I cannot, I don't feel a partnership right now. Is it that you don't feel it, or is it that you're afraid that you're actually also going to break up as dancing partners? Well, I don't want to break up. I don't want to, but I'm not... Well, I have a feeling that she's so much into this new thing that she doesn't think straight. And I don't know in what kind of situation this can lead. When you meet Anna again next week in London, and I'm just so worried that this is going to be really, really difficult because you try to take revenge in a way or punish her in a way for what she has done. I don't want to punish because I'm not... If I were you, she would have left me, I would have angry feelings. Well, I do, but at the same time, I cannot be angry at her because I remember my attitude towards her for the past, I don't know, during the last 6 months or whatever. I remember some situation when I was really bad, so I cannot be angry for her what she's done because, I mean, she's a human being and she's a beautiful woman and she wants to be romantic and easygoing relationship. She had to survive and she wants to enjoy her life, not to suffer in her life. Because I was like a vampire.
Exactly, because you see, what I feel now when you go only forward and not recover. I was texting him and saying just, you know, we have these lessons, what time, like timing. And he didn't wrote me nothing back, no response to me, to my phone calls as well. So I was thinking, so I wrote him the message, okay, I will be positive and I will keep going, I will buy my tickets to London and everything. So how we decided, and no answer. I understand. However, I find it very confusing and very irritating in a professional way. Feelings are involved. Yes, but in a professional way, you need to kind of cut that out. Of course, his aggressive kind of way of speaking and practicing, that's why it's never gone maybe through that well, you know. Also, maybe my type of, I don't know, I'm tough of listening or not listening, or I have confidence in myself, so I can go to the competition. I mean, for me, it's no problem. For him, it was like, are we not ready? You're not ready. I'm not ready. We're just bad. His thoughts and his emotions putting him down and down and down and making him worse and worse and worse inside himself. But for me, it's always opposite. If I'm thinking more, I'm getting more positive. Isn't it because you found another boyfriend, or? Yeah, so, not found, but we just met and yeah. But I'll let Slavik know straight away. It sounds very confused. Very the whole confused. thing. You know, but I come back from holiday very, very clear. Dancing for me, it's very straight. I mean, I've spent all my life kind of for this thing, and him as well. So you have to find out what's priority for you, both of you. And then you have to make a way around. You wouldn't be the first couple who split up privately and still can make it. Yeah. That's true. Yes, better. 9. Slavik has shown up because I think he is heartbroken about the situation. You're under contract, you've been paid to do the show, you have to get to Hong Kong. It's very crucial for your career now and later. It's very tough to realize all that reality, what's happening now, and I try to fit myself into it, and I feel so like empty and discouraged. Self-esteem completely went down, and everything what I do, I'm questioning if it's good enough. Maybe it's all just an illusion. How do you think of Anna now?
When you don't have that person who you love with, and you miss that person so much, everything about the person suddenly you see only beauty and only everything what you love about that person. And that moment you start to realize that how wrong you was before, that you didn't see it. If you ask me, I think you should go to Hong Kong and you have to meet, because you could win her back as a partner. You could maybe even win her back as your lover. I think you have to meet. Чего? Чего ты на подушку забрасываешь? Звал так щось. Когда надо будет уходить, скажешь. Когда тебе надо будет уходить, скажешь. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said. I just never took the time.
You're always in my mind. Maybe I didn't hold you all the lonely time, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second, girl, I'm sorry I was blind. 'Cause you were always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. You're always on my
for the last dance of the evening. Сапля серая в камыше, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой, ночевой, на свидание вновь на восток. Не тиха и нежна, розовеет волна, на рассвет приползает весной. Наверное, за цыганской звездой ночевой, за идущих южных широт. Если это вернуто, такое тепло, океан слепый идет. Что я делаю, как я смотрю, как я дышу, как я говорю, что я делаю, как я несу. И все это мне хочется видеть. Мне очень жаль, что ты не думаешь позитивно, ты не думаешь конструктивно, ты пытаешься... Я очень думала позитивно. И как ты заметил, я так думала 1,5 года. Аня, я не говорю про 1,5 года назад, я говорю в данный момент. Я живу сейчас. И от того, как мы поступим сейчас, от того, что мы сделаем сейчас, будет от этого зависеть наше будущее. То, что было, было. И ты знаешь, Аня, я тебе не устану повторять. Я безумно, безумно виноват. Я это все признаю, я это все перекручивал в голове миллион раз. Все поступки, все реакции, все слова, все действия. Я все это прокручивал миллион раз в голове. И миллион раз я говорил, что
Ты заслуживаешь быть счастливой, заслуживаешь поступать так, как ты поступаешь. И пускай знаешь, что я тебе еще раз говорю, я знаю, что ты устала, безумно устала и иссякла, точно так же, как и я. Я безумно устал. Я устал не спать, я устал не есть. Я устал от этого всего. Я устал думать, я устал анализировать, говорить, вообще с кем-либо разговаривать на любую из этих тем. Хрен со мной, хрен с той парой, хрен с тем танцеванием, что мы сделали. Я устал больше об этом всем. Я не могу так больше. Поступай как хочешь. Ты для меня львеночком и останешься. Себя определяю очень важные точки в теле. Ваш центр тяжести где находится? Центр тяжести в середине ваших бедер. Центр тяжести вообще, по идее, он меняется в зависимости от вашего строения тела. Насколько ваши ноги, длина ваших ног и длина вашего тела, насколько оно пропорционально. Мы еще можем переносить центр тяжести сами, в зависимости от того, как мы двигаемся. Если мы
с помощью дыхания поднимаемся слишком высоко и делаем свое тело слишком легкое, и все поднимаем вверх, у нас центр тяжести будет вверх в этой части.